بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وحن كسر دوينا محمد عبد الله أو يسمونه كمية رجل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وحن كسر دوينا محمد عبد الله أو يسمونه كمية رجل هوشة الله صاحب ساري رافق عمر وملاحظة الإصابة كهو الجليسي كمية. محمد عبد الله وحي أدور بحنا نوع يسوع حفيسيدي وحي أدور قيسي يوحى صدوا لود بهاي لكن سبب هذا وبحنت هلك حالة النوم السبب وحي أدخل السوق قبل واحد نوقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. aadaan u faraxsanahay Mowliid oo naga yimid Ingiriiska oo dadka halka jooga aad ugu firfircoon arrimaha reerka mar inaan maanta halkan isugu nimaadno isagoo jeclaystay inuu wax ka ogaado arrimaha reerka Umar halka ay marayaan guud ahaan raasana tagay haddana halkan anagoo u joognaa hawlaha reerka Umar iyo xagga siyaasadda iyo dhibaatooyinka jirbaleen dadweyne inuu wax ka ogaado jeclaystay anaga aad baan u faraxsanahay waan salaamayaa waxa kala salaamayaa dhamaan inta codkayga maqli doonta haddii aan kolley waa hawl fara badan oo aan lagu soo koobi karin iminka waraysi iyo ajalada laakiin wixii aan ka xusuusta haddii aan wax yar sida soo dul maro sida wada ogtihiin arrinta reerka Umar waa arrin aad u hawshad u badan tahay waa arrin siyaasadeed oo maalinba sidaad ka warqabtaan waqtigii uu xaajigaas sheegay baan anagu halkan nimid markaan wax yar joognaba arrintu way aad bay noogu soo dhawaataa haddana waxaad aragtaa uniyadii oo haddana dib u toltay sidaa daraaddeed kolba marxalado fara badan oo imika aan soo tirin karin bay kolbayay soo maraysay sidaa uu xaajigu sheegay waqtigaa horeba 2004 intayna dhammaan iyo marba waxaan u aragnay arrintiiba inay dhamaatay oo halkaas ay arrinta natiijadii la gaaray haddana cadowgeedii oo badan markii la ogaadayba inay la dhow yaa wax alla wixii weerar siyaasadeed ahaa ee lagu qaadi karay baa meel walba laga soo qaaday dad baa loo sameeyey marka si inayna arrintaas u dhaqaaqin baa loo diyaar garoobay ilaa iyo haddana waa sidii uunu markaad meel ka dhaqaajisaba dadka inaga soo jeeda waa dad dawladda oo inaga firfircoon inaga dhaqaalo badan inaga siyaasisan dawladda meel kasta ku jirta xafiiska aad tagto ama mid baa ka shaqeeya ama inta ogaado mid sargaal marka dambe biyo tagi marka sidaa daraaddeed markii la ogaado inay yara dhaqaaqdayba weerar cusub baa yaa lagu soo qaaday si ayna arrintu halkaa uga dhaqaaqday marka waa saas oo caqabadadu iska fara badan yihiin anigu marka intan dambe uun haddii aan meesha ay imika arrintu taagan tahay haddii aan wax yar ka taabto waad ogtihiin sanadkii ina dhaafay hawsha si xoogaan u wadnay oo sheekha oo halkan joogay baa meesha Abdiqaadir yaan la joognay oo hawsha si xooga yaan ugu jiray hawshuna ma aha hawl sideedaba waa hawl siyaasadeed oo hawl siyaasadeed ma dhamaato iminka maanta haddii raas la aqoonsado oo ama degmo laga dhigo ama gobol laga dhigo haddana markaa unbay si xawli ah siyaasadeedu iyo in la wado yowba oo meel ay ku dhamaataba siyaasadeed malaha
maalintaa unba haddana waxay halkan imika joogtaay halkeen usii dhaafin aan wey maaha meel ay joogsan arrintu anagu xafiisyada aan ka howlgelaynay way fara badnaayeen xafiisyada aan ka howlgelaynay dhammaan xafiisyada dowladda federaal labada baarlama xafiiska muxuaha golaha federationka iyo golaha wakiilada shacabka xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska arrimaha federaalka xafiiska doorashooyinka wasaaradda gaashaandhigga xafiiska d b p muxuahay abaaraha iyo raashimada xafiiska doorashooyinka iyo xafiiskan muxuahay sabaawi magtaga mxua xuquuqda dadka u dooda iyo wasaaradda warfaafinta wasaaradda gaashaandhigga waan sheegan maanaya iyo xafiisyo kale oo badan hay-adaha muxuahay dawliga iyo hay-adaha aan dawliga ahayn NGO-yada internationalka dhammaan waan ka wada hawlgelaynay documentigii aan u geynay ay noo saxeexeen noo caddeeyeen inay arrintaas soo gaadheen kulli halkan aan ku wada haynaa laga bilaabo waktigaas taariikhda Ethiopia 1997 iyo maanta aynu joogno xafiis walba warqadii aanu geynay muxuahay saxiix uu noogu dhuftay in warqadaas soo gaadhay waan haynaa xafiisyada marka aan ka howlgelaynay way soo urureen oo haddana si khaas meelo ay si gaara u khusayso ayaa jira arrinteenu kuwa kalena taageeri iyo arrintan maxaa wax looga qabanaya waxaas oo dhan bahay gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaruhu warqado fara badan baan geynay warqada aan geyno mar walba uu soo celiyaa wuxuu kusoo celiyaa golaha federationka iyo xafiiska arrimaha federaalka labada xafiis buu kusoo celiyaa arrintaa waa muxuahay xafiiska arrimaha federaalku waa wasaaradda arrimaha gudaha ayay ka dhigan tahay arrintaa waxaa laga qabta mar walba kusoo celiyaa meelaha aan ka howlgelayna xafiisyada aan ka howlgelayna waxaa kamid ah xafiiskan kililka oromia oo dana fara badan ay naga dhexeeyaan oo marar badan madaxweynaha la kulanay iyo muxuu ahay wasaaradaha kale ka hooseeya mar walba oo arrinteena ay dhibaato ina dhex martaba inaan isaga ku orodno oo aan idhaahno arrinta wax laga qabto isagana runtii arrintaana waxaan isleehay wax fara badan baa idinka qabsoomo arrintaas haddii aan kusoo dhawaado labada xafiiskan maxaa golaha federationka iyo xafiiska arrimaha federaalka iyo si toos arrinteen ugu soo urureysaa inta kale waa taageero un xafiiskan arrimaha golaha federationku waa xafiiska sharciyada storka iyo kililada xafiiskan kale ee wasaaradda arrimaha guduhuna waa xafiiska kililada xukumo wey oo dhibaatooyinka kililada ka jira inuu wax ka qabto isagoo xaliyo ayuu u xilsaaran yahay waxaa kaloo isaga mar walba arrinteenu aynan ka dhammaanin xafiiskan abaaraha iyo kahortaga masiibooyinka yidhaahdo oo isagana muxuahay raashimada bixiya oo dadkeenu waa ogtihiino waa dad qaxootiya oo meel degan qaxootina ma aho oo qaxootinimo looma aqoonsano oo waa ethoobiyan dadka sidaasa marka in dee mar walba raashin loo geeyo marka dhibaato adag yaa xaggaa naga haysata oo dad meel degan oo Ethiopia 9 kilal iyo maxay 9 kilal bay u qaybsan tahay dad aan 9 kilal midna kamid ahayn oo matala kilka Soomaalida deen ku dhex jiro marka uu dalab soo sameeyo raashinka kilka Soomaalida soo dalbanayo raaso wax leeyahay ku soo tari maayo waa in marka raasal kilka marba raashinka bil walba ama labadii biloodba oo kasta kilka wuxuu soo dalbanaya raashinka xafiiska federaalkuna wuu loogyahay marka uu soo dalbo waa inuu degmo kasta gobol kasta qabale kasta yaa wixii loo jijibin raas kuma jirto waa inaan bil kasta anaguna qaylino una wasaaradda arrimaha gudaha raashinkii kuma jiro dadkii uu baabi'ay qaylo una anagu la daba taagnaan bisha marka raashinka sidaa lagu qoro bisha dambe haddana waa ilan dawlad ka wareysa ma jira haddana halkiiba ku goy haddana adiga qaylo kaa sug iminka arrintaa waxaa kugu daliila waxaan u tagnay muxuahay wasaaradda arrimaha gudaha maalintii ugu dambeysaan u tagnay yaa arrimihii aan kala hadalay yaa wuxuu ihi arrinta raashinka tan kale waan usoo noqon doonaa iyada haddaan warqadda qori buuri ta kalena iyadana waa arrin wadale oo wadadeeda u soconaysa ninkii sidaa ahaa maalintiiba warqadda qoray uu geeyey waxay ahayd bishii hore bishii lixaad bishii taariikhda Ethiopia 11 qoray maanta waa imisa tii toddobaad baa 18 maanta intaa ilaa iyo hadda arrintaas inay dhaqaaqdo way suuroobi waxay noqotay markii dambe in raasa la tago oo qayladii markii ay waxba qori waayeen in raasa la tago raasa daraasad laga soo sameeyo
oo ilaa iyo maanta warqadii shalay mooyo daraad bay nimanka yimaadeen oo maanta xafiiska ugu tagay marka dhibaato badan baa xagga naga haysato waa arrin mar walba daruuri ah oo mar walba in qayladeeda la dul taagnaado oo warbishana maxaa u baahan weeye kaasuna waa sidaa kan kale xagga xafiisyada labada xafiis haddii aan ku kala qaado waxaan kasoo qaadun waktigii noogu dambeysay waxaa laga yaaba dadku marar badan inay naga maqlaan arrintayni way dhammaatay muddaa la noo qabtay way soo dhammaatay saasaa la dhigi horta walaalayaalow hadday aad arrintaas intaan nidhi ay socon weyday wax beenaan anagu qasadna mehe dawladda laftigeeda unbaa beenta noo sheegtay iyadana in sidaa loo ogaado dawladdu inta jeer ay noo sheegtay arrin dhammaatay lama tirin karo haddana iyadoo dhammaanin baan arka wax walibana qadarka ilaahay buu ku socdaa waxaan is leenahay ilaahay waktigii uu ugu talagalay inay dhammaato un bayna weli gaadhin laakiin kolal badan bay noola ekaatay arrin dhammaanaysa waktiyo waxaa jirtay 15 maalmood lanoo qabtay 15 maalmood kadib arrintii la jawaab ayaad ka helaysaan marka waxaa jirtay xafiis markii arrintii nagu adkaatay oo maaragtay dee xafiisyadii muddi iyo qadaro waxaasuna ka bixi weyday xafiis la yidhaahdo xafiiska u dooda xuquuqda dadka oo ethoobiyaana oo dawladdu ay leedahay ayaa jira kaasaan waraaqo fara badan geynay dukumentigii aan xafiisyada geynaynay oo dhan yaan geynay in arrintanada wax laga qaban laayahay waxaan geynay meydka sawirkiisii waxaan geynay gaarigii dadka lagu laayay sawirkiisii waxaan geynay muxuu ahaayey qorigii booliska laga qaaday sawirkiisii waxa la wixii dhibaato ah oo dhan qoraalkii oo dhan waanu geynay maalintaa nimid ilaa maanta in arrintanada laga jawaab laayo xafiiskaas in muddo ah markaan arrinta kusoo celin wuxuu noo sheegay inuu daraasad soo sameynayo jigjiga tegayo raasana inuu tegayo marka jigjigu tagay meelo badan xafiisyadiina waxbuu soo weydiiyey raasa inuu tago ma ayna suuroobin markii aan arrintii ka joojin weyno warqad qoraal ah ayuuna soo siiyey warqadaasoo uu kaga hadlayo xafiiskaas wuxuu usoo qoray 3 xafiis waa xaashidaa weeye waa muxuu ahay shaabadii dawladda federaalka wey shaabadaas wuxuu usoo qoray 3 xafiis labada xafiis aan sheegayo xafiiska muxuu ahay arrimaha federaalka iyo xafiiska muxuu ahay golaha federationka xafiiska kilalka madaxweynaha kilalka soomaalida annagana wuxuuna siiyey muxuu ahay gilbaaj sidaas in lagu gaarsiiyo xafiiskan wuxuu ka hadlay dhibaatadii aan halkan waa hoteelkii ay fadhiisteen reer horumarka waa nasoo hadiyaa weyn oo hotel center noqday waa hotel la isugu yimaadaan dhammaan dadka reer horumarka meel kastay joogaanba wuxuu u noqday bartilmaameed waxaad moodaa marka in waxyaabo badan ka qayb qaatay hoteelku dad badan oon garanayn meel almeedi ku hagaagaan ayaa wuxuu u noqday bartilmaameed in loo soo tilmaamo halka ay ka helaan dadkii ay rabeen wuxuu ka kooban yahay 4 qol seexad oo shaawarkii iyo wax walba le wax walba u dhamaystiran yahay ilaa servicekii wax walba u dhamaystiran yahay waxaan ka muuqda qaybihiisii kala duwanaa inuu ka jiro ka yar baad u baahan tahay
الله قيب تصريح سبسي يحضر وغير شهرة عليه يا حسنة ما تاكسي يا والله يقول هي قبل لكن عايزة تعرف ولا عاش إصابة أكيد قبل قالها السلام عليكم هنا حسن سلامينا waxaan ka hadlaynaa sababa markaas darteed waan salaamka Umar salaamayna waxa la diin dibi oo iga midigeeya Maxamed Aadan isaga sheegay aduu iska daa بسم الله الرحمن الرحيم أروح عليها ما عيني سيد محمد هذا حاش برشو ونكس تذكر أروح حقيبة راسه وحنا هاي ميول راسه تذكير مركا تذكر نوي فرحة بدن واسران هذا مان حاج محمد بقى شيء بسم الله الرحمن الرحيم حالي هذا محمد عبد الله أنا شغلنا مارتا وقاعد أتصور waxaan ka imid raaso haddana waxaan la socdaa raaso iyadoon baana danteeda raaso danta raaso baan halkan u joognay haddana waan ku laabanaa insha allah waxaan salaamanaa dadka socotada noo yimid iyo inta sii joogtay iyo inta maanta tegaysaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu معرفة دمان حصلنا على ذلك النوي دمان مقالة الإنسان كل ذلك الجواب دمان دمان سلام يا سلام عليكم أنا فارغ بسم الله الرحمن الرحيم waxaan leeyahay magacayga Ahmed Faarax Sheekh Ahmed Nuur waxaan ka imid Raaso imisna sida waxaan imid dareer yar oo kooban إن شاء الله تعالى تنام بعيد ما ظن وحنا رضينا كل أبطال الصوبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sheegaa ma noo isdegin magacaygu waa shukri macalin maxamed waxaana ka imid magaalada muqdisho waxaana soo maray meelo badan ilaa ay ka mid tahay Raaso marka waxoogaa haddana yaroo ganacsi aan meeshan u imid insha allahu tacaala haddana ka bacdi waan laabin doonaa waana salaamaya dhammaan dadka عمر ملك استديو جاليدها ملك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. isaga waa la wada ganaa waa dhaftarkii aniga magacaygu waxa weeye Bashiir waa Bashiir Sheekh Axmed Umar aniga asalkayga hore waxaan ka imid Muqdisho aan ka imid laakiin waxa weeye trust waxaan hadda ku hayaa sababa إن شاء الله تعالى waxaan ku socdaa meesha ay Raaso magaalada Raaso waxaan diyaar u ahay inaan shaqo ka qabto iyadoo shaqo socda safar shaqaanahay waxaan jeclaan lahaa inaan salaamo ama fursad ka faa'iideysanayo
أخيرات شرفت لنا سوتني جارهان سعطوا قالنا مباحيا وسيدا عبد الله بوله وما أنت يا مباحي خير الهاسية بسم الله الرحمن الرحيم مجعي حلي هذا عبد الله الشكري وعلى البوله waxaan mahad ugu hortaan celinayaa fadhigeena Mowliid oo soo qabanqaabiyay gaar ahaan gudaha dadka fadhiyo meesha fadhiyaan gudaha iyo dibadda kuwa fadhiyo kuwa raasi jiray kuwa dibadda jirada kulankeena yani waafaqo leh ilaahay uu ka dhigo intii dhexdooda bismillaah ar-rahmaan ar-rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayyidina Muhammad wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciin amma ba'd وما حصلت على الوقت حتى الفرق عن ليش عفوية ونحكي وهذا الكلام حتى المتحين كان فيه بالدرة اللي تنكي مشروع عن مضمون سيدوية ربطي أنا مع قدرة الإثيوبية حدود إثيوبيا نقول يسمى كريم وحيقول 2005 كان يقول بشي أكتوبر 6 حديدي أيام مغني عن سوق رجل طلع رسول الله عبد الله حاج ناصر محمد وعدي يقول تجي راس الجوري راسك يجي في الجوري ما ربنا برني ما هي هذا ما راس الجوري برني كتبوا حنادني راسه وحن لكلني بلاتوي بدل على الحمى بدل على لكلني مركزه هي الدول أو بلاد مياه لقيت جوري يصدق بلاد الحرمين رجالكي وينا أو راسه سوق عالي dadka badan ku dhamaadeen ay yahay magaalada waxaan galay u malaynayaa habeen subax labadii subaxnimo ay tahay meelaha ayaan u malaynayaa galnay nasiibuna markaan galnay iyadoo abaar guud iyo mataqaanaa dhibaato badan ay jirto yani abaar habeenkii roob iyo baadaay markaan galnay oo aan badnayn maasha allah dhulka qaboojiyey maasha allah subaxdii habeenkii meesha lagu soo waa seexnay subaxdii gabadha loo timid gabadha sarnay sheekha loo geeyey duhurada sheekha halka ugu horreey waxay ahayd u yiri oo wafdigan u yimid aniga iyo cabdiraxmaan sinay iyo mahad iyo shiino iyo abshir iyo bashiir waa nala socday 2005kii asoo laga raacay soo xamar ka yimid isoo bashiir waa nala socday sheekha halkiisa waxay ka dawar wafdiga yimid xalay roobkii ilaahay daa horta dhulkii busti soo nagama qaboojinin inay qeyr noo wadeen horta miyaanan arkin yani hadallo ma aragtay noocaas oo kale ayuu sheeqayay qeyr allaha siiye dadkii markaan aragnay waxyaabo oo caloosheenna iyo maskaxdeena gelweysa ayay noqdeen dhaawac badan yani dumar badan oo asaay saaran agoon badan saddexdii qofooda socoto laba ka mid oo dhaawac ah aan la kulannay interviewgii iyo waraysigii aan yeelanaynay oo maaragtay aan la yeelanaynay jamaal socno cabdullah qurbi oo markaa isla haddana ah gudoomiyaha raaso ahaa ayaa isla markaan daktarkii raaso ahaa ayaa wuxuu samaynayay dhaawac ayuu intuu ka soo qaaday magaalada geeskeeda ayuu geeskeeda kalaaga baxayey subaxdii soo bilaabay ilaa 3 galabnimo waan la soconaynay oo maaluhu dhaawac markuu meeshuu ayay aan la soconay سؤال عن جمال ودني أنا شينا وحكي لي اسمه حاط عامله جمال إنا أركتت علاش أنت كتب بيس جمال وحولي كنتي أنت قيمة بدلت وين أنت أنا وحن ديار وهاي حبت الخير عبد الله ومركز تبع فيلايو ويكون قيمة بدلا ويكون علي هداد يدسي ساعات بديار دي مش هروح لكن هداد يدسي إنه شيء أنت كتب بيس وحن جعل لها إنا أركز بالتالو رفق بدلية ومارت الداول عودا بعد مش تصل يبشر القضاء يدور كان فاضي وجود داوي يروش اللي تكتب بس أنا جعل الله كلمة دس كمان أقولي واحد متأكد يقول نقطي مسمار يقول تربل الجرا يكره يقول لك سيد النية الجمال وهذا كأقولي إياه dhibaatada uu marayay dadka uu daaweynaya kuwa luguhooda intay kulmeen ay taagan yihiin lugta la taagay iyo kuwa badan oo xabadii ku jira markaan arkay jamaal kamida ayaga waxay ugu noqotay wax dhibila ilaah baa waxaan ka baryay inuu aan arko maalin malaaka isbitaal meesha ka dhisan oo aan u guntado sidii aan mataqaanaa aan isbitaal loo heli lahaa waxaad moodaa kelmadaha qaarkood
inaad nolosha inaad iloobi karayn markii aad waaqica markaas aad joogto aad la kulantid ilaah waxaan ka baryay inuu taqaanaa igu guulaysiiyo aniga iyo inta reer Fircoon dibadda jirta iyo guddigeeda socdaba inaan arrinta u howlgalno tii baan taqaanaa ay horta igu noqotay isbitaalka sheekadiisa meesha iga soo raacday Demadad Jamaal qaraalaha siiya ayay ahayd iyo rafaadka uu marayay dhaawaca uu daaweynayay ayay ahayd ilaahayna waxaa lagu baryaa marba ilaahay markasta loo baryayo haddana weel weyn baa ilaahay lagu baryaa inta aan qol iyo ma aragtay iyo intaan laga dhigaa waxaan raadiyay isbitaal weyn oo nafac leh oo markuu u yiraahdo boqol sariir ah haddaysan ka badan inaan ku hamiyo ayaan hoostay sidaa markay tahay waa la soo noqday kelmaddii iyadoo sida ah ayaa la soo noqday waataan London idinku imid London habeen iyo maalin baan joogay gurigii aan galay kama aan bixin shir ayaan wada fadhinay magaalada London meel kamida ma tegin waxaan ka noqday end of November December 2005 ka Australia ku noqday halgankii aan galay oo isbitaalka arrintiisa kama aan nasanin anoo dhex ii marayo ayaa haddana 2006 sheekha loo yeeray lagu yeeray fadhigii Raaso ka dhacayay qof uu soo waco sheekha oo yidhaahdo dibad ka soo caraa ugu horreeyey uu yidhi dadka dibadda jooga waa inay taqaanaa waa inay yimaadaan arrimo khaasa daraaddeed meeshii baan tagnay markii fadhiga la qabanayay intaan markaan tegin ka hor ayaan waxaan qalqaaliyay journalist caddaan ah oo tago Raaso oo soo arko dadka Raaso ku nool dhibka ay qabaan taa ilaahay baa nagu guulaysiiyey July 1st 2006 ayaan tegay wuxuu iga dambeeyey ninka caddaanka journalistaha dhowr wiil uga dambeeyey annagoo dhan waxaan aadnay Maxamed Cabdullaahi iyo guddigii waxaan aadnay Raaso maxamed wacdi baan naga tegnay Addis Ababa ninka caddaanka journalistaha maxamed wacdi baan soo qaaday Raaso loogu yimid Demadad qara Allah siiyo waan la kulmay waxyaabihii journalka aan ku qoray iyo sida aan rabnay hadafka aan u sheegnay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa Demadad wax madmadow aad keentay aad u jeedo warqadaha laakiin nin wax waan dhisaya yiraahdo oo maartay qiimahaas Allah ugu horeeyo waroo kugu duceeyay waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol waxa aan u kacnay inaysan ahayn wax caadi ah ama wax aan wadno annaga leenahay faankeeda iyo magaceeda ay tahay wax arrin ay maartay culimada Demadad qaraalaha siiya oo ku duceeyay annaga addoon loo diray oo maaragtay shaqada wada baan nahay awood naga weyn ayaa arrinta wado marka arrintaa sidaas ku socotay dagaal badan orod badan daal badan dagaal markaan leeyahay waxaan ka wadaa socodka juhdiga la geliyey iyo kadib waxaan ku guulaysanay inaan design architecture-ka uu noo design gareeyo isbitaal intaas dhan qayb dumarka ah qayb ragga ah iyo qaybo badan isbitaalka ah inuu design gareeyaan oo nooc fremo oo maaragtay biro ah iyo mataqaana bulkeetigii laga sameeyo inaan helno tii baa mataqaanaa aan ku guulaysanay containerkii ugu horreeyey waxaan soo rarnay 26 June 2007 sanadka hore soo rarnay markaan soo dirnaa waxaa la yidhi waxaa loo baahan yahay si la idiin siiyo canshuur dhaaf waa inaad samaysaan NGO-gaas oo aan kasii furnay Australia aan kasii furnay ayaan haddana inaan inta ka furno ayaan mataqaanaa nagu kaliftay sidaan u helno canshuur dhaaf sheekhaan la soo hadlay sheekh wuxuu igala dardaarmay in aan soo rarin ilaa aan ka dhameeyo warqadaha waa iska fududaysanay waxaan islahaa 2 bilood badda uu ku jiray containerka iyo sharciga uu isku aadayaa dhib weyn baa naga qabsaday runtii waxay ugu kaliftay raggii gacanta ku hayay oo maaragtay maamulka Demadad Sheekh Maxamed oo kale iyo Abdulaatirsi iyo oo inay dhameeyaan hay ku culusaatay waxaan islahayn ayaga leeziin ah ayaa wax sameyn waayey waxay ugu kaliftay inaan annaga soo duubaanay Cabdiraxmaan Sanay bishii September tobankeedii waan ka soo baxnay Australia 3 tobankeedii waan halkan nimid arrimihii baan isku daynay inaan dejinno meel xun bay naga gashay dhibaato badan baan ka marnay 4 bilood ka 3 bilood Iran way naga qaadatay
إلا أي نوكل لفتونا كل كأنترنو مدحوينها كل كالله في السطو لا بدل عمرنا إن دمبيت وكل سنة كنتنا كلوات صوت في جبوتي لو كوات يعني فون فيدا يعني متكلم فون فيدا وأصلا عرفتي قلب سريريس بتاعك هي نوع أساس صار كيورو حصار اسمه كنا قلب صار على صوت أنا أنت جوجو لو كنت جبوتي سوي بدين متبدأ بين وقالتي أفتر شدة وتعب وحان كل سنة إن أنا كنت أقول مسؤول دايو راسب تجان لما بدي راسب جوجي إيديان لما إنجنير إلى السعودية سبتمبر أيضا يبادين عشان يتمكوا مدة جوجي مركي كنت أنا مسؤول دايو وعي وحي تجان راسو وحي بلاوي أنا سميها بلوكيتي أو سبتاكم بسرعة بلوكيتي أصول سي نوع كعرق يلسوق صيو يعوس كنت كنا في السماء كيرو يعوس كنت كنا في السماء كيرو يرو خفيف أو ديزاين أيجي أي هلك كسب سميه خاص إلى تجن إلا يكوي تونكو حبو أي بركات الجامعة سميه بلوكيتي اللوبة هي عدد اسمه حيجاري ساعة تطبات كل واحد دريمي ساعة كان وينات الدنيا الحمد لله سوا كل سنة الجنازة waxay ku noqdeen Christmas kii ay waddankooda ku noqdeen waxaan rajaynaynaa berri subax kuwii mid ka mid ah kii ugu qabiirsanaa inuu berri ka soo baxayo isniinta subaxdii 6 iyo barka subaxnimo inuu ka soo degayo Addisaba airport uu ka soo degayo oo Raaso u socdo sidii birihii uu xiri lahaa bulkeetigii loo sameyn lahaa mataqaana jingadii oo 1000 xabo oo 3 mitir ah kuwa caadiga ahna كون يتضرب بقول واحد بنقوليسو وهذا أنا ولي قاعد فيها هنا أنتوا جو عند عن لهين إنه صاروا لكن واحد قاعد فيها هنا مرة لكن أنت تصير ولا في جري ولا بدك الصبح يصير أنت راسه لا بإلهي كسفرة خاصنا أنا جاني ناسو جو إنه نور باتو وحكوا كسي يقول السنة كل الكه مركان لفر ديستبزير كعافمات كغير الله سيدي في عربة تقامنا هذا كان ما قال الدكتور أحمد هذا وحكوا يقول السنة noo ogaaday inuu scholarship noo siiyo 5 arday oo reer Fuqmar ah oo ka shaqeeya isbitaalka Raaso oo noo xareeyo haddana 5 arday ku xariisan yihiin xarar college-kooda ku xariisan yihiin saddexna ay barto radiology ay barto labana mutaqaana ay bartaan general clinical nurse ay bartaan xarar ku xariisan yihiin bilaaween sidoo kale إن أي إسبتال كوين راسو كموت إسبتال أنت وكل اسمايو وحنا قلنا إن إسبتال كلوير وما تكمل جارح إن أنا سمي إنه نص ميو سلام كاسنا طرف أنا نلاش قاريو دكتور بشير أو نلاش قاري وحد أسعد راسو وراسعده إنه سوق قيمي وحيابي هي إسبتال كلوير بعنا كلام كاسير إنه سوق قيميو ما قري ما شفنا عندنا كلمات وكشكل بالرفق وكشكل إن عن جاني international NGO إنه ظاهر قري NGO international كلية الصومالي إثيوبيا تقدر إلى لا إنه كل سنة تاسنا تهاي واحد الله وفرحه ما دام رفع عرض بده جرو ما أنت هايستان international NGO أو سنهين international أو سنهين NGO شخص ليه هاي أو يهاي NGO كده هاي رفع عمر ميل كستيد جوجان إن يكون بالكران من كانوا الإسبتال على تيس من عالم كانوا من سكول كانوا من محبطا وقبكروا وما تعرف شغلاف كذا أي ميسك النصارى أنت هاي وقت استوى كانوا أي تعب مش تبغى عكسوا بحني لكن لا هي بوليسية. سؤال أقول بس كومسي شيء واتي قد بيسويان وحلي هاي فاهم هوسو شغاليسيه ama ka shaqeynaya marka taa iyada maxaad ka leedahay wallahi horta aniga meesha ma joogi raasan ala tigi dooro aan ka codsanaya markaad raasan tagtid maanta waa 8 bisha Maarso 2008 ayaa tuu ilaahay yiraahdo waa 11 2008 Maarso waa tigi doontaa guud waa ku tigi doontaa ayaa dadka la shaqaalay qof famil oo la shaqaalay qaasal la shaqaalay ma garanayo mana aqaan waa maasantahay guddiga maamulay meesha iyo culimada ayaa dadka soo xusho keento
haddii marka ay dad jiraan taas aan annaga shaqaalayna mise saadiq shaqaaleeyey waa lala xisaabtamaya laakiin haddii la waayo ugu weyn laga gardaraya waan ogahay markhaati baan ka noqon doonaa waad mahadsan tahay socdaalkii iyo safarkii ku sugayay baanu hadda kugu macsalaamaynaa waa anigoo Mowliid Cabdullaahi waxaan salaamayaa oo dhammaan iyo mahad u celinayaa dadka reer Cumar ee reer Addis Ababa iyo reer Raasi iyo geeska Afrika degan buulana waxaan leenahay salaamu calaykum waraxmatullahi buule waad mahadsantahay khayr allah ku siiyo dadaalka aad reer Cumar gashay iyo hawsha aad samaysay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay ku nabadgeeyo adigoo nabadan aad soo nabad noqoto hawshana aad iyo dadaalka iyo halganka aad halka ka sii wado saasaan isku macsalaamaynaa السلام عليكم ورحمة الله الله كنا نبتدي والله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله waxa la duubaya waa iyada waxa loo baahan yahay in la maqaayo waa iyada سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله in Melbourne and سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله project in Raaso, Ethiopia, Region 5. We are to complete or work on a 3-stage state-of-the-art hospital that's been donated from MMM Australia and also Somali community in Melbourne. And I am here to sort of get out to Raaso to help the Raaso community put hands-on experience and sort of give a good education about what's going on with the stages of the building process. I'm here to help with the frame and the layouts of the wards. There's the women's children's wards, male surgical wards and administrations. We are about to get out to Raaso and attempt to sort of put the columns and the trusses together, and hopefully we can sort of start erecting this frame. We've been out there once before Christmas. I was there for 4 weeks, and we were waiting on the container to be released from Djibouti, but it was held for quite some time, so we weren't able to do anything. So we put some mud bricks, briquettes as you would call them, together out there, and the community was very happy. They sort of saw the design of mud bricks, and now they have a better technique of building with what you've probably seen on what you will see on the videos, that they're living in what's called humpies, which is not a very good sort of style of living, but it's the only thing they have at the moment. And hopefully we can sort of get a better building infrastructure for them, and hands-on experience with this hospital will teach them all different types of building techniques. And Sadiq and I, from Melbourne, Australia, working with the Somali communities. He's a brother of Abdullah Ahmed, who has reached out to the Australian community, and this is one reason that I'm here. And we'll get out there and in the very hot temperatures, as you know, out in Raaso. It is very difficult, but hopefully we'll get out of a night time and sort of put these columns and trusses together and all the roof panels and see what we can do. There's a big job ahead of us, but we'll do the best we can, and hopefully we'll have more
people coming in, volunteers to sort of help. And it's an amazing experience just to be a part of this project. And the need's great out there. It's just amazing the things that's going on out there, and all the different communities around the world that are putting hands into this. And Sadiq and his brother Abdullah has welcomed me with open arms, and hopefully I can do the best I can as a builder and get out there as a teacher as well. Bill, just you explain us, the structure for the hospital, and the 3 different parts that the hospitals, will be containing for. How long do you think, it will complete, for the hospital? How long? Overall, if you get the facilitation, it'll take quite some time, a couple of years at least, to complete the whole project. It's a state-of-the-art hospital, and there's quite a lot of things to come. All the equipment, all the building equipment is there waiting for us as we're speaking now. It's waiting to sort of be worked out and pulled out of the containers. It's all in code, and Sadiq and I will attempt to sort of pull this jigsaw puzzle apart and put it together, and with great help of the boys. It's going to take quite some time to do the internal work, but the outside frame, it's prefabricated steel. It's designed to sort of put together with studs and compressors, so it'll go together quite easily. And hopefully, all going well, the frame will be set up within at least a month to 2 months, and then they can start locking it up with the brickwork and all the window frames and the door frames and the roof panels. But there is quite a bit of work to be done, and just one builder alone, it's very difficult. We need a few more people with experiences. Okay, Bill, since you talk about, the temperature in Raaso is very hot, and it's gonna be too difficult to keep working, on day. So do you think that sometimes you're gonna be working, on night shift? Overnight time. Overnight time? Definitely overnight we'll be working. We'll have floodlights. It's too hot to work during the day. Okay. And too windy also. Okay. Very difficult weather. So Sadiq and I will get out there and have a little sort of chai setting and chai tea and food preparation of a night time for us to keep going overnight. We'll sort of put a few hours each night. Okay, you said the hospital could be completed quite some time, at least 2 years. How long you think the hospital will be in operation after after the building has been completed? Well, I don't think we'll be waiting for the completion. I think we'll start operating the hospital as soon as we get it locked up, as soon as it's roofed and the walls are up. I'm pretty sure we'll start getting this hospital in action. We've got beds out there waiting. It's a desperate need, so as soon as we can get a few rooms happening, we'll get medics out, and they can sort of analyse the situation, and I'm sure it'll be used pretty much within the next 5 months. So Bill, the only engineering that working in that project is it only you, or there are some other, engineer? At this stage, there's been one person that's come in as a concreter. Okay. He's another Australian man, Gary, and he worked with Sadiq, and they were able to put 2 concrete slabs together. We're still waiting on another one to be put down. He's a great guy, Gary. He's a good guy, and hopefully at the end of April he's coming back to help with the frame, because he's a good friend of mine as well. So. And the bricklayer as well is coming soon. And we have a mud brick specialist coming also August, September with another team, so it'll be a good thing coming. So Bill, is this the first time that you went for Raaso, or there are some? This is my second time. My first experience. I spent 4 weeks. Okay. It became very difficult, and it was very hot before Christmas. The last week
I was praying to Allah, get me out of this place. It was very, very difficult, but we were able, while I was out there, within 5-6 days, we were able to set 11,000 mud bricks. And with the help of, no doubt, Sadiq and Raaso boys out there, fantastic effort, incredible. Okay, Bill, I think you the engineer, building engineer, but I would like to ask you a question about how many bedrooms, how is the capacity of the hospital, how many beds you can... In each ward, I'm pretty sure we'll have at least 30 to 40 beds in each building, depending on the way we set the buildings up, and no doubt three buildings. Comfortably, so it's going to be within at least 100 or more, at least 100 beds. Yes. 100 beds. Okay. So, Pio, since this is the second time that you're going back to Raaso, how did the Raaso people welcome you, at the time that you went there? Did you get a good welcome? The first time I was welcomed with incredible enthusiasm, and it was an amazing experience for me. I'd never seen such a community as people in Raaso. Very amazing experience for me. I'm from Australia, and I'm not sort of acclimatised to this sort of family type energy, and incredible, just incredible. It's just amazing. Every person greets you, they thank you. There's no hostility at all. It's just difficult, the heat, the weather and the circumstances, that's the only thing. But the people out there are amazing. They really bring you into a family situation. It's amazing. How was the security there, at the time that you went in there? Security is good. Yes, I have guards. The last time I was there, I had at least 2 guards around me all the time. Okay. Not that it's really needed. They've had a settlement. The 2 tribes have sort of worked things out, and I think it's a lot better now. So there wasn't anything that frightened you, the time that you were there? Funny enough, I wasn't frightened at all. I had no fear at all. I went in there and knowing that I've just got God in my life. Oh, yeah. He's with me, and when you have God in your life, you have no enemies. Yeah, even some of Somali diaspora, in there, they have some fear. If they go there, they get some insecurity. So what you gonna tell those Somali diaspora who living in the abroad in order to come to Raaso to help their community? The Somali. To help the community. Oh golly, what can I say? I don't think it's just the uneducation, the education. People without education, they have fears, but no, the rest of the community stabilise it. There's a good foundation out there, and I don't think there's any worries at all, really. How do you think the hospital will change their life in Raaso once your buildings has been completed and the hospital is in operation? Oh golly, in a big way, for the women and children, for starters, the birthing, any accidents that happens, snake bites, burns, broken bones, fractures. It's just going to be a big difference. There's at least 70 kilometres to the nearest town, at least. And I think there is a hospital in Guinea, but it's a very rugged ride. It's a 4-wheel drive journey, and for most women and children it's very awkward. Is it any message you would like to send the Raaso community in abroad, so they could help you, and what they could help you in to complete your operation, this project? Well, the need is great out there. The funds, there's not a great deal of funds that at the moment's coming in. Every bit of money can help. The more the merrier, as we know.
money helps and it makes things Every bit work. helps, yeah. 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 It's a big need. It really is a big need. Just seeing what I saw, people are rationed, and they were rationed. A lot of people were on 27 grams of rice a day, 1 meal a day. It's very awkward, and I went through that experience by having at least one meal a day, and just to see the circumstances. It's quite amazing, and the people just, this is their lifestyle. They don't know any different, and how they live out there to what my lifestyle is in Australia is, I just can't believe it. They're living in very desperate and poor situations. So the more funds that can come, the better off the Somali community can be. maartay nagu aan doonayna inaan wareysi ka qaadno oo sharaxaad af Soomaaliya nagu siin doona hadii la heeraa Sadiq oo ah Buule walaalkii oo aad iyo aad maartay projectigan ama hawshan maxay ahayd hospitalka si toos maartay Raaso uu ula jooga oo waqtigiisii u huray inuu guriga ka dhistay maxay ahayd Raasona guriga ka dhistay guri aad qurux badan aniga soo waxaan ku soo dhaweynaa Sadiq bal insha Allah taala isnaynu faahfaahin إنه الصومالية إنه وصي مع هذا البروجكت كان hospital كراسو كسر دوا صديق. horta haddaan si yaro fudud idin kugu sheego isbitaalku wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo ugu waaweyn. qaybta koowaad waxaa weeye isha foundationka si loo sameyn lahaa, qaybta labaadna waxaa weeye frameski, qaybta saddexaadna waxaa weeye blocketigi. saddexaas horta ugu muhiimsan waa 3 block oo block walbeeta uu leeyahay 36 oo lagu dhuftay 12 dhinacna wuxuu ka yahay 12 dhinaca dheerkana wuxuu ka yahay 36 uu ka yahay. wuxuu qaadi karaa markii comfortable Australian standard loo sameeyo ilaa 100 sawirrood qaadi karaa. haddaan Soomaaliyan ilaa 150 160 uu qaadi karaa, caadi uu qaadi karaa. haddaba markii dhismayaasha la sameeyo isbitaalku quality-giisu waxay ku xirnaan doontaa wixii la dhigo, qalabkii la keeno iyo aqoontii timaado horta ku xiran yahay. taasna kulley hay'ado kaleetana waan ka kaashan doonaa. wixii Raafiq Cumar ah oo aqoontaas leena dee welcome inay shaqada ka qabtaan haddii aan leedno. saddexda marka block, 2 block oo kamid ah foundationkooda waa already waa soo sameynay. intii aan bilawnay dad badan oo expert ah oo shaqo yaqaan afshaan waxay ka noqotay asawaa ka noqotay xilliga horumarka iyo Raafiq Cumar Kisleenay mid markaa wuu ila joogay Raaso ila joogay. marka dhib badan wuxuu naga qabsaday sidaan container u soo gelin lahayn. sharciga wadankana wuxuu iska yahay progress aad u xun oo aad u dhib badan oo iska dawareega. haddaba 6 bilood containerkii koowaad markuu 6 bilood iyo 7 ilaa 7 bilood uu yaalay ugu dambeystii hadda waa ku guuleysanay inaan 2 container soo qaadno oon keeno isha Raaso keeno. waxaana ku qasbay macnaha si cashuur dhaaf loo sameyn karo inaan sameyno hay'ad NGO ah oo Ethiopia marka koowaad shahaadadeedu waa taas hadii aleeno. hay'adda markaa hesho kabacdi haddana waxaad maraysaa ugu yaraan 3 ilaa 4 oo maaragtay hay'adood. dhib wuxuu naga qabsaday xataa kililku naga qabsaday oo macnaha kililka waan ku qasbanaan inaan u tagno. inkastoo macnaha markii aan u tagaynin la yiri u tago oo haddii idin ogolaanin iyo haddii san idin ogolaanin kulley hawshiina way soconaysaa. laakiin formality-ga ah dowladda meesha ka shaqeynayso shaqada ka qabanayso meesha laga xukumay inaad tagto. runtii in wasaaradda caafimaadka haysta aad buu noola shaqeeyey. guud ahaan dee dowladdu horumar Raaso laga sameeyo waxay u gashahay maaha, waxay jeceshahayna maaha. marka dee waxaa la dantaa mas'ale ee loogu jiiftaa marka inaan tagno waan ku qasbanaanay. hadda marka waxay taagan tahay heerkii ugu dambeeyay. marka containeradii waxay nagu sugayaan Raaso frames la xirayaa marka oo bira ah iyo bulkeetiga oo ninkan Bennett uu design gareeyay oo ah carro iyo laga sameeyay iyo caws laga sameeyay. runtii Australia uu qaaday macnaha adkeysigooda uu soo macnaha test ku soo sameeyeen. they very good. hadda markii xaaladeena loo eego aad u fiican yahay. waxaan waliba rajaynaynaa in dad badan oo reer Raaso ah ay ka faa'iideystaan
بريكاس ها sida loo sameynayo sida loo sameynayo ka bartaan ka qiyaas qaataan sax oo biraha lagu sameynayo aan soo badina si dadku uga faa'iideystaan hadda 3 maalmood 4 maalmood ka bacdi alle inaan bixi doono amaleena hadii alle idmo sida din sheegay xilliga aad buu ku leeyahay 36 37 degree maalmood maray marka waxay nagu qasbaysaa generator ilaa 5 generator waxay noogu jirtaa ay sheegeen kudiyaalka noogu jirta shanta generator inaan maaragtay mid isticmaalna habeenkii shaqeyno maqribkii ilaa iyo intaan shaqeyn karno aan shaqeyno waxaa kaloo meesha ku jirta iyadana container kaleeto oo waxaa jira 40 feet ah oo isagu ay saarnaayeen ilaa iyo 67 sirrood oo saaray isbitaalka sameynta marka isbitaalka waxaan u maleynaa 6 bilood dambe todan ugu qaadato ugu dheeraad saddexdoodaba haddii la helo wixii loo baahan yahay oo macnaha mararka qaarkood aad u adkaato macnaha xilliga qofka aad haysatay aqoonta lahaa ama macnaha hawsha qaban lahaa waxaa laga yaabaa markaa inuu fankiiba aadan haysaninba ama qalabkii uusan kuu oolin shaqaalihii reer raasaa kuusoo dadka raasaa kuusoo haray waxaan qabaa inay shaqeyn lahaayeen si voluntary ku shaqeyn lahaayeen laakiin dhibka jira wuxuu yahay qofkaa jeesan kuma shaqeyn karo qofku waa inuu cunto siisaa horta oo wax cunaa reerkiisina ay wax cunaan marka waxaan ku qasbanaanay oo weli aan isku haysanaa qolada Australia oo annaga inta joogna aan isku haysanaa dadkaas ayaga ah waxay leeyahay ayaga lacagta ma hayno we can't afford it anaga waxaan leenahay they cannot work it ma shaqeynayso because qofka soo gaajeysan kuma shaqeyn karo waxaan siinaa 25 bir maalintii ilaa iyo uu waxa shaqeyn jirtay shaqooyinka hore waxa shaqeyn jirtay maadaama islaamka kaliya ah waxa shaqeyn jirtay maalintii 37 qofood biyaas cunaay oo maalin walba waxa waa dameero ayaa maaragtay 4 hal saaran ayaa shuba jay waxa loo baahanayaa dhagax ku rida ayadana shaqo fudud maaha waa shaqo aan 6 subaxnimo gali jirnay oo aan ka bixi jirnay 5 galabnimo markii ugu dambeyn aan ka bixi jirnay haddaba requirementiga waxyaabaha aan u baahanahay oo hawshan ah kulli Australia ku jooga aad bay ugu dadaalayeen maraykanka runtii aad baa uga abaal sheegayna ayaga naftooda hawshan aad bay wax uga galeen tabartooda macnaha habar way ka geysteen marka waxaan rajeynaynaa marka reer Cumar marka horeeto oo lahaa bahalka waxba kama jiraan iyo ma jirto waxaan iyo hawshan ma socoto iyo maaragtay waxyaabaha la sheeganayo way soo dhaaftaa dirtaa wixii aragtay timid waa la tusay waxaan waa sadaqo haddana dadka ayaa u qabanaysid labada dhinac waa ku faa'iideysaa marka kooda sadaqa ku ah ay marka labaad dadkaaga faa'iido u tahay marka waxaan ka rajeynayaa nin walbeeto ma dhahayo nin walba wuxuu haystaa bixiyo waxaan leeyahay nin walbeeto waxa macnaha awoodiisa ah ha ku sadaqaysto waayo haddii isbitaal aan laga sameynin arintii inay raaso sii deganaan karto dibtee markaad aragto dhibta ka jirta aad aragto iyo waxa ilmo baaba'ayaan iyo waxa dadka waaweyn anaa qawraha waxa soo duubay miisaan anaa soo duubay ayaa soo duubay dadka dhimanaya waan weydiiyay waxay ii sheegeen in ay ugu badan yihiin caruurta iyo dadka waayeelka ee waaweyn oo ay shuban iyo cudur yar oo maaragtay si khafiif ah lagu daweyn lahaa hadii la haysto daawooyinkii iyo isbitaalkii ay macna daro ugu dhimanayaan marka runtii hadda waxaa moodaa dadka waxu qabanaya waa dadka reer Raaso afraad saac ilaahay barayaan runtii waxaa moodaa wax walbeeto ha adkaadaan laakiin marka dambe hadii loo faday inay mufkareynayaan oo wixii sida la rabay noqonayaan marka waxaan rajeynaynaa dee qof walbeeto caloosha furo oo iska saaro waxyaabaha loo sheegayo inuu dhaho war waxa la tus waxaan arko wuxuu arkana uu ku camal falo waxaan waa sadaqo ninkii wax ku darsanaya haddana sadaqa jaari ah waaye dadkaaga u qabanayso waaye marka waxaan ka codsanayaa qof walba taas waa codsiga dadka jaaliyada reer Raaso dibadda u diray waxaan ka codsanayaa qof walbeeto wixii uu ku darsan karo inuu ku darsado oo macnaha ii sheeg asaga awoodiisa taasna waxay noqonaysaa sadaqa jaari oo noqonaysaa dadkiisina wax uu tarayaa waxaan rajeynayaa haddii alla idmo marka sidaan rajeynayno ninkan waxa waaye hawsha hadda ila qabanaya 4 wiil ka bacdi waxaa iman doona nin kaleeto asagana injineer imaanaya oo meeshiisa kasii bilaabi doono waxaa kusii xigsan doona haddii ilaahay nafis noo daayo
nin kaleeto asagana brick expert ah oo brickan iyo hawshiisa qaban doona balamarkii ku xigay kii electricity gelin lahaa saas isku daba socon doona waxaan ka rajaynaynaa markii qola kasta timaado wixii ay ku shaqeyn lahaayeen oo u diyaar ah inay helaan haddii meesha mararka qaarkood dagaalaha ka dhaca jibxirana ka dhaca oo roob xuna ka da'a oo ilaa gindil iyo raasa ka da'a haddaysan waxba xirxirmin xilli roobkuna lagu soo aadan yahay haddaysan wax walba waxba xirxirmin wixii loo baahan yahay inaan helo aad believin muddo 6 bilood ah oo lagu dhamaystiri karo markaas ka bacdan loo gudbi doono faceka labaad qaybeentiisa ah صدق haddii hospitaalkaas uu dhamaystirmo oo cagihiisu isku istaago maadaama ayna kililka iyo dowladda federaalka hadda ayna si toosa ugu lug lahayn maxaad u malaynaysaa ahmiyad inteen la eg baa kasoo geli doontaa kililka iyo federaalka horta kililkii federaalka waxaan kula heshiin labadooda inaysan rangarayn doono meesha waxaan ku talagalnay horta wix dadka reer horumarka ah oo nurseska ah oo kililka ka shaqeeya inaan badankood la soo wareegno haddii awoodna siiso midda kaleeto waxaan shirka caafimaadka kililka isla garanay haddeertaan uu geeyey ilaa 4 qofood oo ogolaaday inuu geeyo ilaa 5 qofood ah wuxuu inuu geeyo harar college ku yaalla oo nursing ah nursing training inuu geeyo sanad walba intaas kale noo ogolaado dawooyinka kusoo haray horta waxaa jirta 2 hay'adood nala shaqeysa mid waxaa la lahaa Banjul Community Health Center oo ayadu ku shaqaale caafimaadka dadka taa hawshay nugula jirta waxaa kaloo nugula jira international MMM? no international frontier or something MSF medicine no it's not it's an international health organization frontiers yeah waa others people they got a pool of people maaragtay oo retired noqday okay oo profession kasta leh marka waxaa la dhahaa international voluntary health network aan lahaa marka waxay haystaan ayagu kuwakan leeyahay haystaan professional peoplekii retire-ka noqday oo wilgaraynaya dhakhaatiir leh engineer leh wax walba leh marka dhakhaatiirnimada waxaan helaynaa dhakhaatiir visiting doctors oo iman doona meesha sida noo ballan qaadeen 2 bilood 3 bilood midaba intuu awoodo waxaa kaloo ayadana aan maaragtay na siiyey xoogaa guarantee ah 2 hospital hal hospital ku yaalla Melbourne oo ah hospitalka Austin Hospital oo isaguna maaragtay noo ogolaaday inuu maaragtay dawooyinka nagu caawiyo tababaro dad siiyo dadka macnaha ay wax u bilaabeen inta qof from scratch lagama soo qaadi karo qofku wax u bilaabeen inuu wax la siiyo inay soo diraan nurses local reer Raaso dumarka tababara oo dhalmada iyo waxyaabaha ka tababara marka waxaa kaleeto aan heli karnaa xataa medicine sans frontier dhakhtarkan ii sheeg caafimaadka haysta kililku